Hello everyone, welcome to With English. With me Miss Fun. With English, with us you can. Today we're gonna be talking about TOEFL written expression, errors in word order. Without further ado, let's get into it. Errors in word order. Seperti namanya, word order berarti susunan kata. Susunan kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia lumayan banyak bedanya ya. Contohnya mobil merah bukan karet tapi red car. Nah, error seperti ini sering keluar dalam soal TOEFL written expression. Most word order errors in written expression consist of two words in reverse order. Reverse order itu yang sering keluar banget. Reverse order itu berarti salah susunan, keputer-puter gitu. Misalnya di sini yang pertama ada noun plus adjective, itu error yang pertama. Contohnya, drivers careful. Harusnya careful drivers. Kebalik ya. Yang kedua, noun plus possessives. Clothing kids. Harusnya kids clothing. Third, main verb plus auxiliary. Contohnya, cleaning is. Harusnya is cleaning. And fourth one is adjective plus adverb. Like a basic extremely idea, yang harusnya an extremely basic idea. Jadi di sini poinnya noun itu selalu diletakkan di akhir, kayak drivers, clothing, dan idea. Nah, adverb bisa diletakkan sebelum adjective, karena adverb bisa menjelaskan adjective. Masih dengan reverse order, ada juga salah penempatan di verb plus subject. Biasanya itu dalam indirect question or other WH clause. Contohnya, tell me where is it? Tell me where is it? Harusnya, tell me where it is. Or, I spoke to Jack when was he here? Aneh banget ya. I spoke to Jack when was he here? It's supposed to be, I spoke to Jack when he was here. Indirect question itu maksudnya adalah pertanyaan tidak langsung atau menyatakan kembali pertanyaan orang lain ke orang lain. Karena kita melaporkan ulang, jadi bentuknya bukan pertanyaan lagi, melainkan pernyataan. Jadi tetap gunakan bentuk kalimat positif. Nah, contoh yang pertama itu where it is adalah clause ya. Jadi tell me yang pertama, clause pertama, where it is. Clause kedua. Okay, the next one is masih di reverse order tentunya, yaitu dalam penggunaan preposition dan adverb. Oke, contohnya di sini ada after, immediately. Harusnya immediately after. Next, ada kesalahan dalam penggunaan participle plus adverb. Participle itu verb 3 ya. Di sini fungsinya sama kayak adjective. Contohnya baked freshly bread. Supposed to be freshly baked bread. Yang kedua ada relative pronoun plus preposition. I think you still remember relative pronoun itu seperti which, whose, whom. For example, the house which in he lives. Harusnya the house in which he lives. Jadi preposition dulu baru relative pronoun. Nah, jadi di sini tetap noun di akhir ya. Nah, sebelum noun kita bisa meletakkan adjective, karena adjective menjelaskan noun, jadi kita bisa taruh situ baked. Nah, sebelum adjective bisa diletakkan adverb kalau ada, karena adverb tadi bisa menjelaskan adjective. Freshly baked bread. The next one is penggunaan almost. Nah, jadi almost itu harusnya diletakkan di awal. Contohnya di sini totally almost, harusnya I almost totally, late almost, harusnya almost late, and all almost, harusnya almost all. Jadi kayak I almost forgot, I was almost late, almost all of them. Nah, jadi almost selalu di awal. Next, dalam penggunaan enough. Nah, enough itu artinya cukup ya. Jadi kalau kita mau bilang cukup bagus, itu good enough. Diputer ya, good enough. Jadi enough-nya di belakang adjective. Tapi, kalau ada noun, dia diletakkan di depan noun. Contohnya, enough money
enough time, and enough book. Cukup uang, cukup waktu, dan cukup buku. Oke, jadi kalau misalnya ada adjective, dia diletakkan di belakangnya. Tapi kalau misalnya ada noun, kita letakkan enough-nya di depan noun. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Goods, such as flowers, fresh, and seafood, are often shipped by air. Yang salah di sini adalah B, flowers fresh. Harusnya fresh flowers. Nah, adjective duluan sebelum noun, karena adjective ini yang menjelaskan nounnya. Okay, number 2. Visitors to Vancouver often comment on how beautiful its setting is and on how clean is it. Nah, ini tadi udah dibahas. Yang salah adalah D. Is it harusnya it is. How clean it is. Karena ini bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Jadi kita gunakan subject plus verb. It is. Next. During pioneer times, the Allegheny Mountains were a barrier major to transportation. Yang salah adalah yes, C. Harusnya major barrier. Sama tadi kita letakkan adjective-nya sebelum noun. Major barrier. Okay, that's it about errors with word order. Thank you for watching. I'll see you guys in the next episode. Bye!